목표로 하고 있습니다. So, any more questions before I go as well? Yes, please. Being a crypto investor, it's just so lovely of it. But like we went to Santander Bank yesterday, Yes. and I asked about the speaker, Yes. and he says they are keen on blockchain, but not on crypto due to regulation and lack of escrow and the high volatility. Let me tell you something that it will sound very, very strong. The guy who was talking probably didn't understand what he was talking about, because cryptocurrencies run on blockchains. If you want to create one transaction that it will run from point A to point B, if you want to call it smart contract, cryptocurrency, or token, essentially it's the same thing. It's one transaction coming from one place to the other with entry points in a system. So pro-blockchain, anti-crypto is just bullshit. So you reckon the private bank doesn't understand the blockchain or cryptocurrencies? That's all. Exactly. 100% he doesn't understand what he's talking about. So which way do we go? We are private banker. I will give you my article to read what is Bitcoin. Understand. 지금 질문해 주신 게 어제 산탄데 지난번에 방문하셨을 때 물론 블록체인의 사용은 알지만 암호화폐는 채택하지 않겠다라는 그러한 말씀을 하셨다는데 디미트리 말로는 그분은 블록체인에 대해서 정확하게 이해하고 있는 사람이 아니다라고 단언할 수 있을 정도로 굉장히 강한 어조로 말씀을 하셨는데요. 왜냐하면 결국에 그 돈을 블록체인을 사용해서 한 곳에서 한 곳으로 보내는 것 자체가 그거나 암호화폐나 이제 모든 관련된 게 다 같은 맥락으로 있는 거기 때문에 블록체인과 크립토 암호화폐를 떼서 별개로 생각할 수 없다는 거죠. 그러니까 지금 국민에게 프라이빗 뱅커라고 말씀하셨지만 지금 제가 자기가 쓴 이제 그 글들을 보내줄 테니 거기를 읽고 거기에서 좀 더. If you really understand something, if you really understand something, you're able to explain it in very small words. And this, if you read it, it will take you 5 minutes to read. And you will 80-90% understand how you can send one Bitcoin from one person to another, and how the entries will be done in the system, and that's it. I mean, 835 words, you're Bitcoin expert. Is it your Yes. You can Google. article? Yes, I wrote this. This is me. 지금 A little bit. 디미트리가 실질적으로 쓴 그런 글이고요. 런 비트코인인 835 단어 안에 어떻게 비트코인을 이해할 수 있는지에 대한 간략한 역사부터 다 나와 있다고 합니다. So if Bank of England offers its own cryptocurrency and it's in a blockchain, is it gonna be pro-blockchain, pro-token, pro-cash, pro-cryptocurrency? It's a cryptocurrency. It's a currency that runs in the blockchain. 그래서 앞에 어떤 호칭은 프로 블록체인이나 프로 크립토코인이 어떠한 형용사를 붙이던 그 메인은 블록체인에 담겨 있고 거기에 본질은 한 곳에서 한 곳에서 정보나 돈을 보내는데 거기에 모든 기록이 다 담겨 있다는 그러한 그 맥락은 바뀌지 않기 때문에 다 똑같은 거. What will be the digital Korean won? It will be a cryptocurrency in the blockchain of the bank. 네, 우리가 실질적으로 지금 화폐로 한국 돈을 갖고 있지만 이게 전자상으로 보낼 땐 우리가 원이라고 해서 보내지만 이것도 일종의 암호화폐 아니냐라는 질문을 하셨습니다. And I know there is one more thing that people are usually worried because cryptocurrencies go up, go down, and people make and lose money. So. Coin market cap RCO. Nowadays there is, bring it a little, stop here. Nowadays there is a lot of cryptocurrencies
a lot of speculation. I hold Bitcoin. I lost 스텔라 있어. 4% today. 지금 디미트리도 비트코인을 소지하고 있는데 오늘 4% 있습니다. Oh my god. Oh my god. I had Binance coin. I lost 7%. What do I do? What do I do? 비난스 코인도 갖고 있는데 또 많이 잃었고요. Again, number one, maybe don't invest in cryptocurrencies. Maybe 가장 this is 중요한 true. 거는 그 암호화폐에 투자하지 말라는. But there are some stable coins, as you see. This is stable coin, so it's like $1. So it didn't actually move. 그 이런 암호화폐 중에서도 굉장히 안전한 화폐가 있다고 하는데요. 지금 말씀하시는 그 테서라는 것도 가격 자체가 This is the same like $1. So in the future, the American government will issue digital dollars, and in the future, the Korean banks will issue Korean one, and it will be pegged to this. I mean, this is in a way a form of how the future will look like. But yes, I mean, cryptocurrencies are speculative, but there is also nowadays stable coins which do not move. 네, 지금 여기서 보여주는 그 암호화폐 리스트 중에서 물론 변동 폭이 많지만 네 번째 테서 같은 경우는 굉장히 안정적이기 때문에 저희가 향후 이제 미국 달러 시장도 언제든 이제 전자화해서 그 암호화폐로 해서 이제 달러 자체를 이렇게 고정적인 그런 암호화폐로 나타낼 수도 있고 그리고 한국 또한 차후에 그렇게 될 수 있지 않을까. So today our coin is doing almost zero, so it's okay. 저희 코인은 But still, it's a cryptocurrency, it's not a stable coin. So we are also thinking to create a stable coin. 그래서 저희가 이런 암호화폐뿐만 아니라 암호화폐는 약간 그래도 불안정한 요소가 많기 때문에 안정화된 코인을 개발하는 것도 저희가 이제 다른 목표로 삼고 있다고 합니다. Which will Libra fit into this? Cryptocurrencies. Libra who again? After last 2 days, maybe Libra happens, maybe Libra will not happen. The problem with Facebook nowadays is they are attacking a lot of things. Virtual reality, which is Oculus, and then stable coin, which is Libra coin, which is a basket of cryptocurrencies. I mean, and both of these dimensions are very, very hard. Or the Facebook. Yes, you just need to translate. Yeah, but Libra will be hard, okay? Don't translate. yeah. We'll pay you less money. Libra would be hot. Any more questions? 여기 약간 투자 개념에 대해서 뭐 리브라가 더 괜찮은지 아니면 페이스북에서 하는 그런 virtual 실제로 그런 거를 잘 몰라가지고 하는데 이거를 그대로 통역하지 말라고는 하네요. 왜냐면 투자하는 데 있어서 선입견 같은 게 있습니다. 실제로 우리나라에서는 비트코인이나 이더리움을 통해서 불법 외화 송금이라든지 차명 계좌 그리고 악의적인 용도로 상당히 많이 사용되고 있는데 그들을 처벌할 수 있는 방법이 없습니다. 근데 이러한 시스템이 개발됐을 때 궁극적으로 사용된다 한다면 그거에 대한 사회적 책임이나 더 도의적인 부분에 대해서도 현재 좀 미래에 대해 진행하는 과정에서 그런 것들이 있는지 첫 번째로 좀 궁금하고 만약에 그렇게 악의적으로 사용했을 때 사용자에 대한 제재나 규제사항을 혹시 생각을 하고 있나요? In South Korea, Yes. they're using the crypto coin in the bad purposes as like dark money. Yes. So in terms of your company, there might be someone who tried to use to make a fraud. So do you have any regulation or like? Of course, there is a lot of anti-fraud system. We have one of the best provider called SamSap that does still test, document identification, and also proof of address identification, so you can scan it. But I mean, fraud, you can only limit, you cannot abolish it. But with the blockchain nowadays, you will have less fraud than the banks. But if you detect someone who made a fraud, Yes. You need to create a report and you need to report them to the relevant authorities. Of course. authorities, like Yes. this, for example, in terms of international users. Yes, it's the same. Now you will be flagged by the system, the transaction will be flagged, you will notify the third party, a report will be
be created and the report will be given to the authorities. And this might lead also to prosecution for the person. 그 저희가 이제 그 부분도 굉장히 중요하게 생각하는 부분 중에 하나인데요. What's the other company called? Samset. This one will be done by chain analysis. It's Right. new companies. 네, 그 저희가 협력 업체 중에서 그런 부분만 관리하는 부분이 있는데요. 처음에 이제 계좌를 개설할 때 있어서 아까 그 저희 주소를 썼잖아요. 그 주소에 대해서 검색을 하고 조사를 하는 기관이 따로 있고요. 뭐 그리고 만약에 그러한 불순한 의도로 사용을 했을 때 그 사용자에 대한 그 신고를 하는 제도도 확실하게 돼 있어서 뭐 관할 관련된 그 예를 들어서 국가면 국가 예를 들어서 한국이면 한국 아니면 영국이면 영국 관련된 관할에 신고를 할 수 있도록 그리고 최후에는 이렇게 검거가 될 수 있을 정도로 그 정도로 할 수 있는 시스템이 Let me explain you one thing. With Bitcoin or any cryptocurrencies, you can see all the previous transactions. If any of the transactions are related to the dark web, you will identify that this transaction is related to the dark web. And then this transaction will be isolated. You will already know about this transaction. So fraud becomes more never. centralized. Okay. So you are able to mitigate this kind of risk. And that's through AI. This is through the ledgers. It goes back to all the blockchain transactions and identify if this transaction has been done for illegal activities. 네, 그 저희가 지금 너무 블록체인에 집중이 돼 있는데 아까 가장 큰 구성 요소 중에 하나가 그 AI도 있잖아요. 인공지능이랑 머신러닝인데 인공지능이랑 머신러닝이 굉장히 좋은 중에 하나가 이러한 흐름을 돈의 흐름을 읽을 수가 있어요. 자동적으로 학습이 되기 때문에 예를 들어서 이 계좌가 현재 나쁜 의도로 가고 있다는 거를 인공지능이 스스로 이렇게 판단을 해서 이 계좌에 관련된 모든 사용자들을 다 추적할 수 있고 그리고 이제 그거를 발표함으로써 다른 사람들이 이쪽으로 가는 그 송금은 안 좋은 의도로 가는구나라고 그 머신러닝을 통해서 알 수 있다고 합니다. 네. 그래서 저희가 그 블록체인과 그 인공지능을 꼭 같이 병행하는 중 하나가 그런 부분입니다. You see, I mean, all of these cryptocurrencies you can buy in different exchanges, and some of these exchanges are even in Korea. So, I mean, Korea has pioneered in the beginning, but now regulation is very strong on cryptocurrencies, maybe because of fraud, and maybe because a lot of people lost all their money. So this is always two 한국도 big 지금 problems. 암호화폐에 대한 그런 제재들이 굉장히 이제 심해지고 있는 걸로 알고 있는데요. 그런 부분이 아마도 악용하시는 분들이거나 이제 투자 목적으로 사용하시는 분들 때문이지 않나 싶습니다. Okay, guys, I think this is it from me. Thank you very much for the questions. We need to spend some time to get the capture. To go to the. Let's talk. Okay, we'll do it. But this is enough for you. 이상으로 저희 밤에도 준비한 프레젠테이션을 마치도록 Thank you. BABB 내일 공식 런칭을 앞두고 있는데요. 저희 국민은행 같은 경우는 저희 1차, 2차, 3차까지 전부 다 받아줄 정도로 정말 호의적으로 저희 프레젠팅을 해줬는데요. 오늘도 수고해주신 디미트리한테 다시 한번 큰 박수. 그리고 같이 진행해주신 아이샤한테도 큰 박수 부탁드립니다. 그리고 뒤에 데이빗도 있습니다. 네, 저희 여기서 공식 일정 끝났고요. 이동. Thank you very much. 잠시만요. Thank you very much for your time. We'll take picture.